Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can. And I continue with The Witcher modded. I will drink this, which, as you can see, also gives me, with Dominant Rubedo, accelerated regeneration of vitality, which is pretty swell. And I will enter the crypt. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gulę. Glass vial. A small glass vial sometimes used to store poisons. So it's very much implied that she committed suicide by drinking poison. The girl's corpse must have lured the ghouls. Seems the content of that bottle caused her death. I'm not sure if I can be under the influence of two places of power at once, but I will definitely try. Oh, but that's... I can't perform any other rituals for now, other than increasing the sign intensity. As you can see, there are more ghouls behind this rubble, but I cannot get through yet. It's going to be unlocked by plot progression basically. Wow, I'm getting thoroughly pummeled. Because the regeneration from Rubedo is less prominent than the regeneration you would get from pure just drinking a swallow. So it's not as powerful. Dice box, some random crap, and the Circle of Inner Fire, which teaches me the Igni sign, which is basically like a flamethrower, like a fireball. It's the most overpowered sign in this game, and if you level it up to the max, you can just kill enemies by spamming it, because it's AoE later on. Ridiculously fast. So when I decided to replay this, I have decided ahead of time that I'm not going to use Igni, because I always done that when I played in the past, because it's the most powerful thing, and I just think it's going to be more interesting if I don't do that. Yeah, so that's all I can do in the crypt for now.
many Bargus skulls do we have? 6. I need 10 for Abigail the herbalist. I should be able to collect that much before I reach her house, because the Barghest are pretty abundant at night. As you can see, Ard is pretty powerful in its own right. What with its capability to stun enemies. Okay, I have 10 Bargus skulls already. I might even be able to sell the additional ones to her for a lower price. I will light the fire at the shrine, as I was tasked to do that by the Reverend. Against non-humans. Already read that. Just disappeared. I didn't remember they can even do that? Like flee from you? Nie mam dla ciebie zlecenia. A, mój brzuch, jak to boli! Przeklęta wiedźma! He said, my stomach hurts so much, the damned witch. A, mój brzuch, jak to boli! Przeklęta wiedźma! Miniaturowa lalka przedstawiająca człowieka. Ciekawe, do czego służy. A man-shaped doll of oakum and wax. I wonder what the witch uses it for. Yeah, what can she use it for indeed? And note how does it look, because that will be relevant later. An invitation to magic. Uratowałeś mnie. Jesteś naprawdę dzielny.
Wiedźmin? Zapraszam. Co się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Niektórzy klienci przychodzą tu dla zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chcę spełniać. Mylą mnie z dziwką, a ja jestem przecież wiedźmą. Będę pamiętał. Nie bój się, Wiedźminie. Nie jestem taka straszna, a jeśli chodzi o poprzedniego klienta, to niebawem mu przejdzie. Yeah, but I wanted to talk with you about other things, actually. Czego chcesz? Znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestów? Tak. Zapłać, a będą twoje. Od razu wiedziałam, że dasz radę. A tu masz jeszcze korzeń mandragory. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Znasz może jakiś magiczny sposób, który pomógłby mi w walce z upiornymi psami? A nie wystarczy miecz? Słyszałam, że wiedźmini zawsze noszą dwa. Srebrny na potwory, żelazny na ludzi. Źle słyszałaś, oba są na potwory. Niestety nie mam srebrnego. Mogę ci zdradzić przepis na pewną maść. Musisz ją starannie nałożyć na całe ostrze. Wówczas zacznie dotkliwie ranić nawet upiory. Ale nie zrobię tego za darmo. Będzie cię to kosztowało 30 orenów. Sure? Będziesz potrzebował soli naezańskiej, kwasu ginacy, winnego kamienia oraz tłuszczu. Wszystkie składniki możesz kupić u mnie. Dzięki. Zamiast soli naezańskich możesz równie dobrze użyć płatków zimejki. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Widzę, że przygarnęłaś Alwina. A co? Miałam sierotę samego zostawić? Poza tym on ma potencjał. Co masz na myśli? Jest w nim moc, ale nie wiem, czy potrafi sobie z nią poradzić. Daję mu ziółka na noc i przynajmniej śpi spokojnie. Zyskałaś w moich oczach. Mało kto bierze sobie dodatkową gębę do wykarmienia w takich czasach. Tak naprawdę przygarnęłam go, bo idzie zima. Jak będę głodna, to go zjem. Tak pewnie mówią wioskowi. Uważają mnie za potwora. A jesteś potworem? W każdym człowieku kryje się potwór. Show me your wares. Yeah, she buys the other Bargus skulls as well. Alright, that's good to know. Book of Animals contains info on dogs and wolves. Bargus. I might buy the books at the end of the chapter. Although Dogs and Wolves is one of the more boring books you can imagine, and it's 100 gold. Yeah, I'll leave it be for now. I will, however, read the Invitation to Magic. Magic is an incarnation of chaos, a key which opens forbidden doors to nightmares, the power of pure evil capable of annihilating the entire world. Do you not fear magic? Do you still want to tame it, to wield it? Know then that magic is a talent given only to the chosen few. Have you found this talent within you? Do you want to tap into the source? Know then that years of intensive study await you. You must gain extensive knowledge and constantly sharpen your mind. Creative magic is not Witcher science and parlor tricks. Magic is an art. Once you learn to control the art, you will gain power over fire, water, earth, and air, power over people's minds, and power over yourself. Ja też będę Wiedźminem. Can I eat something insignificant to free space for that Bargus skull? Because they stack, so...
Now, in the distance, you can see Vesna Hood is in trouble. And that is one of the more annoying quests, because it's essentially an escort quest, but it's really easy for her to die when you save her. But I will attempt it, and I think I will reload if she dies. I really think it happens so easily that... Wygląda na to, że panna Vesna ma problem. Próbowałbyś niedelikatnie. I think I'm getting eaten to death by a Barghest. Zobaczymy, jacyście mocni. To ty? Wiedźminie! Pomocy! Nie wtrącaj się, białowłosy. Żadnych potworów tutaj nie ma. Nie masz jaj, żeby walczyć z Wiedźminem, co łysy? Zamknij pysk, dziewko! Zaraz się przekonasz, jakie jajca ma prawdziwy mężczyzna. Za chwilę możesz nie mieć jajec. Zobaczymy, jacyście mocni. Mogę się doczekać. Like, I really think she dies so easily that it's somewhat ridiculous. Pomożesz mi jeszcze trochę? Strasznie się boję tych psów i bandytów, a muszę wrócić do domu. Oczywiście. Okay, I do want this, actually. So... do want the various kinds of alcohol because obviously it's used as a base for potions. Essentially, you need to get her to her grandmother's house, which is a long way, and as I said, she dies very easily. Oh, I haven't drunk this, which I should have. So it gives me an additional unique talent, I think automatically even. Pretty sure it was one of those, unless it gives me a one bronze talent that I can use on anything. I don't exactly remember right now. But I think they went overboard with how weak she is. It's really an annoying quest. Like, escort quests are sort of annoying by default, but this one is specifically pretty annoying because of... I'm actually going the wrong way. Because of how weak she is, like it's really easy for her to die, and it's by all accounts pretty frustrating. I will not light the shrines because it summons additional Barghests, and like I will do that once I help her. What's also annoying is that she enters combat rather than, staying back. Which, if you're her, that's sort of like asking for death. Może powinienem się pośpieszyć.
I'm pretty sure I'm dead as well at this point. The game, yeah, that's like look, that's ridiculous. It's sort of indefensible, I would say, in the way it has been designed. So yeah. I guess I'll go closer to the shrine. Maybe there will be less barges here. Psy! To te demoniczne psy! Nie bój się, już ich nie ma. Well, I'm pretty sure there is one somewhere close. Okay, I will not light the shrine because I think that summons more of them. Wzięły się na nas, jakby coś nimi kierowało. Lepiej chodźmy, jesteśmy już blisko. Okay, I need to eat something. It might still kill me. Niewybaczalne. Okay, well, we are indeed pretty close, so maybe we'll make it. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję.
Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. You can sleep with her, but I thoroughly dislike how much of a man whore Geralt is in Witcher 1, and especially I dislike the way it's handled. Like, you get collectible cards from sleeping around. I think that's immature and weird. I don't need sex as a reward for helping people, so, no need. Bywaj. Is she dead? Because if she died after I concluded the quest, it would be quite a twist. Vesna śpi. Mówiła coś, że jej pomogłeś. Dziękuję ci, kochaneczku. Okay, so she isn't dead. Vesna śpi. Mówiła coś, że jej pomogłeś. Dziękuję ci, kochaneczku. I will actually drink one swallow. So there's still a lot of bargains to fight. Especially now that I will get to lighting all of the shrines. Now I guess I have been around the entirety of the map, so while I go around doing those things, I might as well talk about some elements of the game. I would like to start with combat, because, as I said, I think this game is sort of unfairly maligned and derided as junk, and people cite one of the things that sort of makes it bad, quote-unquote, is the combat system. But I don't see what's so wrong about it. It's just not action-based, dexterity-based. But it's a pretty standard combat system for a lot of, especially older and sort of turn-based RPGs. Because what you need to sort of also remember is this game literally runs on the same engine as Neverwinter Nights 1. So, like, I fail to see what's so bad about the combat system. It's fair to say that someone just doesn't enjoy this type of a combat system, but I wouldn't say there's anything sort of uniquely bad about it, and I personally rather enjoy it because I'm crap at things that require like fast reflexes and stuff. There was a torch somewhere. I'm crap at things that require good... Oh, but I won't be able to pick it up because I have a... I have an axe. Basics of alchemy. To understand alchemy, you must understand two great truths. First, as above, so below, and the second truth, everything is one. These truths teach alchemical substances are everywhere around you, in field herbs, in human and animal bowels, even in rocks. This is because alchemy is life, and life is alchemy. Once you understand alchemical processes, you will understand the processes of life, and the world of nature will become an open book. Yet alchemy is also knowledge. Does the potion require a flower or leaf? Where is vermilion found? In the kidneys or in the eye? These are the questions answered by the books. Therefore, read both the old masters and the new works. Practice your herbalist skills and mixing oils and powders.
However, first and foremost experiment, because the greatest discoveries in alchemy have come through experimentation. Odmieniec, nie odmieniec, ale może będzie z ciebie. Po zarazie padły zwierzęta i... Znam tylko stare bajendy. Chętnie posłucham. Słyszałeś kiedyś o flederach? Opowiedz mi o nich. Fledery to inaczej wąpierze, czyli umarli zbrodniarze i bezbożnicy, którzy powstają z grobów. Wygrzebują się z mogiły i nawiedzają żywych, wysysając z nich posokę. Kto zostanie pokąsany przez Fledera, sam staje się wąpierzem. W wielkiej złości roznosi flederową zarazę. Jedyny pewny sposób na takiego potwora to osinowy kołek wbity prosto w serce, a potem trzeba łeb odrąbać szpadlem. Świetna historia, ale gdyby wampiry rozprzestrzeniały się w takim tempie, jak mówisz, opanowałyby cały świat w ciągu kilku lat. Mędrek się znalazł na psaurok. Nie godam z tobą. Znałem brata Oda. On by nas obronił przed bestią. Moje stare. Świetny plan. So, coming back to the combat system, I personally don't mind it, and I somehow even enjoy it. Like, you know, there's a rhythm to it, but it's mostly, like, I recognize it's not particularly gripping, that's for sure, but for someone like me, who, you know, actually has kind of trouble with things requiring, you know, good coordination and sort of synchronized, like, movements and quick reflexes, this combat system is quite enjoyable because it looks nice. You know, the animations are sort of flashy and effective, but it doesn't require that much from you as a player, other than some basic attentiveness to the motions. So I disagree with it being bad. I recognize it's maybe old-fashioned and sort of not exactly Salamander lucky. I should probably help him. That's Kalkstein there. But I was hoping there would be drowners. Like, there's supposedly a big one by the mill that I was planning on killing. But it somehow doesn't want to appear. Well, there will be still a lot of running around, so I will get back to it. Now, an interesting detail. Geralt actually runs faster with his sword out, and it also changes between the styles. Like, he runs faster with the strong style, faster still with the swift style, and the fastest with the group style. So it's almost like he's shifting gears. I do find it to be quite hilarious. And I think he's even faster with a silver sword down the line later in the game. I want to sell a couple of things to Haren, if I can. Wiedźminie? Czym poka?
He doesn't buy most of the stuff. Yeah, I really need to go back to the inn, don't I? But first I will deal with the drowners that he's having trouble with. Maybe I need to kill them for the big drowner to appear? I don't really remember anymore. I'm pretty sure there are like two rounds of those drowners. You kill the first batch and then the others appear, and you have to kill them again. You might have to sort of walk around the shore a little bit to coax them out of the water. Kedmil Hafkaren. Witajcie. Nen duan Swadgern. Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Haren Brogg umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardel Nen. Wprawdzie nie jesteś Ensit, ale nie jesteś też plugawym duan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Ensit, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Wadgern. Jesteśmy częścią 20-osobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury Wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Yeah, I want to let them take it because they are Harens. He didn't tell me anything about them, and clearly, if he isn't here, I assume he either is scared of me knowing that he's trading with them because that's illegal, or he wants to back away from the deal, which is scummy. But you know, that's his thing, not mine. I am not entitled to sell his stuff if he didn't tell me anything about this, so I'm sorry, but I won't let you take them. Pracuję dla Harena. Będziecie musieli poszukać hawekarskiej specjalności gdzie indziej. Chyba nie chcesz umierać za chciwego duan. Przecież nie jesteś jednym z nich. It doesn't matter though. It's the matter of they are not mine to give away or sell. To nie ma znaczenia. Nie ruszycie skrzyń. Zabijemy ciebie, a później Harena. To będzie lekcja dla innych zdrajców. Sparle! The problem is though, I had nothing to do with the deal. Like, as I said, if Haren agreed to trade with them and then backed away from the deal, then that is a scummy move, but that has nothing to do with me. Like, I think their move is also scummy to pressure me into dealing with a matter I, had nothing to deal with from the beginning, and that I also know nothing about.
So, you know, it's a sort of shady business and ended poorly, but such is life. Wiedźminie? Zabiłem dla ciebie utopcę, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To skojatel, wiewiórki, młodzi nieludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak wykonałem zadanie. Więc mój towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, Wiedźminie. A przy okazji, co się stało z elfami? Nie dogadaliśmy się. Nie żyją. Zabiłeś ich? Pewnie będą chcieli zgarnąć towary. Jak zjawi się reszta komanda, zwalimy winę na utopcę. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. Oto pieniądze. A jeśli chodzi o salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Zapytaj Wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich załatwił. Mój znajomy szuka pewnego krasnoluda, Huga, należącego do Skojatel. Popytam. Może uda mi się dowiedzieć, co się z nim stało. I wanted to trade as well, though. Wiedźminie? Masz jeszcze jakąś pracę dla Wiedźmina? Coś by się znalazło. Należy dostarczyć tę przesyłkę panu Kolmanowi do karczmy Miś Kudłacz w Wizimie. Bez zbędnych pytań. Daj tę paczkę. Zaniosę ją przy okazji. Kolman ci zapłaci. Czym handlujesz? Okay, so I will go and save Kalkstein because he's having some trouble by the bridge, as I saw from around the mill. I still don't know where's the big drowner, but maybe he only appears later. Wow, they actually gave me a good trashing. It's somewhat embarrassing.
No, the cat potion really has a long duration. Zostawcie mnie w spokoju. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. Oddasz dziady go, albo... Albo co? Wiedźmin, zabić go! Dziadem zajmiemy się później. Nie sądzę. Dorwaliśmy cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. I should have drunk a swallow, to be honest. Because I'm dead? Especially because my signs are bugged. Yeah, overall, this is a shit show. Nothing was working? If anything, that would be a problem I would cite with the game. Not that the combat system in itself is bad, but rather that it doesn't work as intended sometimes, which, you know, that is objectively bad. Like, regardless of whether you like what was intended, I think we can all agree that at the very least it should deliver on its own principles, which it doesn't always, because, for example, now my signs were bugged and I couldn't even attack him. Like, I was sort of frozen in place. Dziękuję, Wiedźminie. Ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów. Nie ma sprawy. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kermoren. Prawie robi wielką różnicę. Gdybym wtedy został z Wesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdybyś zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Yes, I think it was a good choice, because as Geralt himself surmised, they are still missing some equipment to properly conduct their experimentation, and they are missing it specifically because I went for the laboratory so quickly and they didn't have time to grab it all. So, yes. Nie, z perspektywy czasu widzę, że wolałbym inny rozwój wydarzeń. Nic straconego. Następnym razem przemyśl to dobrze. Niezależnie od wszystkiego jestem ci wdzięczny za uratowanie życia. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Well, I accidentally clicked the wrong option, but still. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz, mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami obrzucim.
Lepiej go nie drażnij, to potężny alchemik. Kapitan powiedział puszczać ino tych, co glejt mają. Wiem. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. Ani kroku dalej. Nie widzisz, że nie wolno? Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdybyś zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Would we have... Okay, I know where the mistake comes from. Because the mistake I made, the question is reversed in Polish. In Polish, he says, if you would have known the consequences, would you have done the same? And therefore, to me, the answer is yes, I would have done the same. But in English, he says, would you have chosen differently, which requires a reversal of the answer. That's interesting. Tak, to była dobra decyzja, a z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. But I wanted to give you the ghoul blood. I guess he won't accept it now. No. Znalazłem dziwne krasnoludzkie kości. Nie wiem, co ludzie ci... Wiele? I have talked with Zoltan. I guess I have to do it again. Hopefully it isn't bugged because it's been a while. I would have to redo quite a bit if it is bugged. No. Pozbyłem się guli z krypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj, łoto mój miesięczny żołd. Ha, koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gulę. Ilsa? Nie, niemożliwe. Ja żem ją kochał, bardzo kochał. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie, nie! Wiedźma podła struła moją Ilzę! Czarcia dziwka truciznę mojej Ilzie! Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o salamandrze. Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź. Nie zapomnij wspomnieć wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Ani kroku dalej. Nie widzisz, że nie wolno? No, he mentioned that they want to go and do some excavation in the crypt. Salamander brooch. A brooch adorned with a fiery lizard, symbol of the organization behind the attack on Kaer Morhen. I do want to pick it up, actually. What can I drop? I guess I can drop one of the bottled waters, because for some reason it doesn't stack. Yeah, but he said they wanted to do some excavation in the crypt, and that will recover the part of the crypt. How much for the cat? It'll end by the time I get there, damn it. That will uncover the part of the crypt that was previously inaccessible, and will allow me to kill the giant ghoul that the Royal Huntsman wants me to kill. Not to mention, there are still those shrines along the way that I haven't sort of taken care of.
I guess I did this one. I guess I'll go in the dark. When you use art, it's sort of lights the darkness for a little bit. I can also use this. Okay, maybe it wasn't the brightest idea, to be honest. I don't have the torch anymore. Okay, I'm going back, which is not where I wanted to go. So I don't have another cat, do I? Yeah, I don't. Okay, that's the main ghoul that I need to kill for the trophy.
I think I'm dead, actually. Yep, I'm super dead. Well, I overestimated my abilities somewhat. I think I do have necrophage oil. Yep, I will apply that to my sword. And I'll get a swallow for good measure as well. Well, it just so happened that now I just stunned him and killed him without any problem. A trophy that can be sold for a lot of money. Now I have to return it before I will be able to collect the other one. I do actually prefer the torch because it's also more expensive. I need to drop something. And I really need to sort my inventory, but I need to get to the shop to do that. I think this lasts quite a while, actually. Yeah, 24 hours, which in-game is actually a lot. Wait, what happened with the... Okay, it did pick up the red meteorite. Alright. And those are the dead guards that wanted to excavate the other part of the crypt. They did that, and then the ghouls killed them. Okay, I won't be able to light the other shrines. How many are left? 2? 3. I guess I will have to wait for another night. But it's good it's daylight. I need to do some trading at the inn. I will actually buy this book on barghest. And the other one on wolves and dogs. I don't have that much to spend money on anyway. And I do want all of the codex entries. This text consists of statements by people who have seen barghest attacks. These eyewitnesses' accounts provide a lot of valuable information. This book describes dogs and wolves. It provides hints on combating them and alchemical ingredients that can be taken from the corpses of those animals. Alright, but this episode has been long enough, so I'm going to save and end it for now. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye!